ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu mag rek ci dellusiwaat tey bu ci beneen programme comme ni ñu koy defee saa su ne ñu ngi jégal bu baax ci leeta wala boog ci leeta door bi comme ni ñu ko dee defee saa su ne waaye ñu ngi ni yegg si nañ pour àndat ak yéen ci beneen jotaay bu am solo ñu fas yéene waxtaan lépp li nga xamante ne mooy xew-xew yi ci biir réew mi kon ak tamit ñu digtaleen suñ ay xibaar xam ngeen ne jamono ji daanaka waaw wax bi benn la ci réew mi mooy élection bi nga xamante ne war nañ cee dem incha allah samedi bi di gannaaw suba si lañ war a dem ci élection bi nga xamante ne yàgg nañ ko xaar ci biir réew mi juróom benn candidat wala candidates ñoom ñoo taxaw ay mbër war a dem jongante ji pour jël toogu réew mi su ko defee loolu nañ continuer di waxtaan ci loolu incha allah ci kanam tuuti ak tamit yaatal ci bu baax a baax leneen tamit suñ ay xibaar nañ wax ci leneen li nga xamante ne ba léegi li am solo la ci biir réew mi si suñu xibaar yi nañ ci ñëw ci kanam tuuti ñu yaatal ko ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan jamono ji programme bi nekk ci biir réew mi ak ci biti réew comme waxtu bi dem na dañ koy gàttal rek ñu jaajëfal leen bu baax a baax ci safo bi ak ci kóolute bi. Well, viewers, welcome again to the Thursday's edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. It's the final day of campaign in the Gambia, and of course it's all about the 2021 presidential elections. Well, we are all, of course, I think poised and ready to go for what would be another very interesting and, of course, crucial elections in the Gambia. It has been, quite a very eventful moment over the past weeks or days in the Gambia. All that people talk about or are interested of is about the elections. And I think that in itself is very, very fundamental. And we will keep talking, keep informing you accordingly and adequately also as things happen with regards to the electoral cycle as we prepare for the elections. You know, we have 6 candidates. They have been crisscrossing the country and, of course, talking to the Gambian people, canvassing for votes and all that. And today is the last day. By midnight today, everything would cease. All campaigns would be stopped. And tomorrow, Friday, would be cooling day. No political activities would take place in the country. And then on Saturday, we get to the polls and make the decision as always. But we will talk about that and other issues in a moment. But before that, I will just allow my colleague Modou Mohamed Nyang to say hi to our viewers. So, good afternoon, Nyang. ñu amaat mbégte bu baax dellusiwaat tey ci suba si la comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne mbégte lay doon ñu bokk ak yow plateau bi comme ni ñu koy waxee duñ ko taay di wax ndax dañ ci dee gis suñu bopp bu baax tamit ñuy seetaan naka noonu ñu bàyyil rek nga nuyoo ñuy seetaan right now laata nag ñuy xuus bu baax a baax dugg ci biir programme bi. jërëjëf Amadou nuyu naa la nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp ñi nga xam ne dañ dee aar programme bi nga xam ne fii leen di taataane seen xibaar yu wértu ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di jégalu rek si leeta door bi xam nga rek mbiri machine ak yooyu noonu loolu moo tax waaye bët bu set suñu xel ak suñu xalaat ak yëpp pour dox si li ngeen bëgg yéen mooy indi leen ay xibaar yu wértu te xam ne fii ngeen koy xaare fii ngeen koy taataane kon loolu mooy suñu itte tey guddi ak bëccëg di leen nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax Amadou comme noo ko waxee rek amaan mbégte bu baax a baax si programme bi kanaa ñu bàyyi la rek ñi nga jukkil gars yi li ñu nar a waxtaanee ak ñoom tënk nga nag lu am solo si mbiri élection bi mu mel ni daal fu ne nii moom léegi tey lu gars yi di wax woteef ga ak si ndong li absolument waaw tey mooy ñaareeli fan weeri décembre te xam ngeen ñeenteeli fan incha allah moom mooy élection bi ñu yàgg a xaar yàgg ko waxtaanee waxtaan nañ ci ak ku ne ci boor boo mënta fare wax nañ ak yow nga wax ñu sa xalaat sa gis-gis ak sa jàngat ci élection bi surtout political party wala li nga xamante ne mooy seen ay ndaw yàgg nañ cee wax ak ñoom lu yaatu su ko defee loolu nañ ci def amaana taxaw seetlu ci kanam tuuti waaye ñu door rek ak suñu ay xibaar den su ko defee ñu soog a nag dugga bu baax ci yëfi élection yi nañ door ak yëfi xale yi ci réew mi am na benn mbootaay bi nga xamante ne dafa taxaw pour liggéey ak nguuri Gambia ñu jéem a seet naka la ñoo tegee ay plans wala ay doxalin ñu gis ne xale yi nga xamante ne da leen di def naka su dul noonu wala daal liggéey loo leen wala def loo leen li nga xamante ne àndut ak loi nuñ ko wàññee wala dakkal ko ci biir réew mi su ko defee loolu dana am solo bu baax ñu ñëw ci. Well, let's start with our first story. Because the Gambia is not only ranked on top of the list of poor countries, but the small West African nation is faced with challenge of trafficking and exploitation of children
the country was alerted when the 2021 ranking in President's report by the U.S. Department of State placed the country on the Tier 2 watch list. Local authorities have since been on the toes of to sensitize the environment for mainly women and children. It is against this backdrop that Project Rescue Children Foundation is striving to partner with the Gambia government to ensure complete eradication of exploitation. As Julden Jaiswari report, the PRC is into investigation and prosecution of traffickers. It is not in record where a culprit of human trafficking is convicted for 4 consecutive years in the country. Government agencies charged with combating trafficking in prisons work in the lack of resources and capacity, which results in inadequate victim services. Speaking to Eyeafrica TV, the president and CEO of Project Rescue Children Foundation, Adam Whittington, said that their work began for the sole purpose of helping children from child trafficking and exploitation. For a country, we actually do a lot of research, and it's very obvious that Gambia has a big problem with Western sex offenders traveling to the Gambia to abuse, rape local children, obviously due to poverty. The Western pedophiles take advantage of the poverty that some families face in the Gambia. So it is a big problem, and we're very confident that we can help Gambian children, eradicate this exploitation. As Whittington explains, the desire to work with Gambian authorities is meant to raise awareness as well as educate local communities about cases of exploitation and trafficking. He described the campaign as one that will notify offenders that the Gambia is not a safe haven for them. We want to join together and start a campaign that will, a simple process of just putting up posters everywhere, highlighting the fact that PRC is here to help the Gambian children. The laws governing the issues of human trafficking and exploitation in the country are considered basic, and enforcement is another set of challenges. The 2007 Trafficking in Persons Act, as amended in 2010, criminalized sex trafficking and labor trafficking with prescribed penalties of 50 years to life imprisonment and a fine ranging from $50,000 to $500,000. As part of efforts to suppress chances of child exploitation, the former Australian soldier pledged to connect the Gambia with foreign authorities in similar causes to trace offenders as well as enable legal measures. We want to connect the Gambian police, immigration, as well as foreign police and immigration to have a joint operation where, not only will he be arrested, he or she will be arrested in Gambia under Gambian law. Once they go back and be deported, they will also be arrested on their homeland when they land at the airport, because it is an offence. Project Rescue Children Foundation Gambia branch was registered in September this year on a non-profit basis. The foundation seeks to raise funds to build safe houses that will provide a home base for children affected by trafficking and prostitution, with social and academic rehabilitation facilities. For Eyeafrica News, Julden Jaiswari. And of course, our very own Julden Jaiswari there, as always, is very much interested in children-related issues. And that's quite very important. Children exploitation and trafficking has been some of a concern, I think, for almost everybody, but more so to the authorities in the Gambia. So this organization is here to work with the Gambian authorities to see how best they can eradicate
and prosecute, and of course investigate as well traffickers, but equally see how to eradicate exploitation and trafficking of children also in the Gambia. su ko defee Modou report boobu comme ni nga ko déggee ñii ay ndaw lañ of course benn mbootaay la jóg pour naka lay taxawee. waaye nag am war bugg ci ànd ak nguuri Gambia ci taxawaay bi nga xamante nañ fexe xale yi nga xamante ne dañ leen di du mën a jaay waaye léegi-léegi dañ leen di jëlee fii ci réew mi yóbbu leen ci bitim réew ñu nekk fa nekkin bi nga xamante ne mooy nekkin bu doy waar bu la neexee sax nga ne jaay bu la neexee sax nga ne tamit xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi waaye ñu ngi leen di defloo li nga xamante ne àndut ak sart ñuy def liggéey yi nga xamante ne liggéey yu doy waar yooyu tamit mu nekk li nga xamante ne sax am na report bu génn ñu am fuñ te Gambia ci level bi nga xamante ne nekkut lu rafet ci réew mi su ko defee nag organisation bi nga xamante ne dafa juddu bu yàggul dañ am yéene pour liggéey ak kilifa réew mi naka la ñoo mën a xeexee loolu waaye tamit gestu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gannaaw jëf yooyu naka la leen di mën a téye yóbbu leen ci kanami lu waa pour gis ne loolu dañ koy dakkal ci biir réew mi. waaw lu am solo la wante sax dañ ko lifin ci xale yi rek kon Amadou mun nga wax ne sax nekkul xale yi rek di ko fii da nga di gis ay mag sax ñu yóbbu leen bitim réew. dem fekk lu taxoon moom lu amoon yaakaar ne moo tax ñu yóbbu ko wala yéen mu amoon fekk dafa utee doxaleen bi dafa utee trop Amadou mu dem ñi nekk di leen fa not di leen fa xeeñ seen ak seen yelleef te loolu nguur kon mbootaay bi am na solo wàññi lekkaloo si ak nguur dafa gën a am solo suñ gisee xale bu jigéen bu nga xam ne wala xale bu góor bu am ñu ngi ko fiy génnee dañ war a xam koo yóbbu mooy kan gos réew am na relationship ak réew yu bari su fekkee koo yóbbu dafa jógee réew mu nga xam ne xam neen foofa war ne mën a contact xam kii ban façon nit la ndax dafa am responsabilité si réew moom wala saay-saay la rek dafa yóbbu ñii pour jëfandikoo leen rek kon loolu daf si bari si du si xale mag ñi sax ñu ngi leen koo def te loolu bari na trop si jamono ji spécial yi doon nañ si dégg wax yu bari am na ay Gambien si yim daal soo gisee tey ñu dem ba xayma bi ñu tudd si Gambie te nekkul lu nga xam ne dafa rafetal der dafa ñaaw trop su war nañ si bàyyi xel kon mbootaay gi lëkkaloo bi ak nguur gi am na si solo ñu ñëw tam si xale yi loolu dafaa nekk lu nga xam ne lu mut a bàyyi xel la parce que xale dafa am ak yelleef te waajur ak nguur ñoo mën a jël responsabilité xale because xale bu sax bu dem ba ñàkk waajur sax nguur mooy jël sa responsabilité loolu moo tax ngay gis SOS réew moo dem pour amee la def li nga xam ne moo war si yow because yow yaay nekk magi ëllëg pour amee réew mi kon ñooñu pour bàyyi leen xel dafa nekk lu nga xam ne amul lu am solo la moo tax liggéey buñ ci mënta def ak mbootaay gu si war a ñëw pour taxaw si gis ne yooyu wàññeeku da am war nañ see wax bu baax because fii nii rek waxuma la pour ñi dee sàcc ak seguñ foofu waaye am na yu doy waar yi nga xam ne ngi xew tey garage yi boo si dem xale yu ndaw nga faa gis te si kër lañ jógee loolu sax dañ ko war a lijjanti ñooñu lan mooy problème bi am na si ñi nga xam ne nag dañ dëgër bopp woo boppa waaye nguur dafa war a organise li nga xam ne dañoo jël ñooñu am fu leen yóbbu pour tàggat leen ba nga xam ne ni seen xel dina dellu si mun a dellu si seen wayjur waaye suñu leen bàyyee koo xam ne ni sa wayjur papaam bu xëyee daw na dem uti lu nga loolu lu mu am pour indi ko si kër gi den yow nga dooj bu ko léegi te 12 years la da ngaa gis xale bi dooj dootoo ko gis yaay bi mooy dox si mbedd yi dajee naa si kenn dafa jooy mu ne dañoo foog ne liggéeyuma wala dañ fa ne yaruñ ko nangam te xale yi ñoo dëgër bopp la kon loolu suñ gisee mbootaay gu jóg pour taxaw si loolu lëkkaloo ak nguur na nekk lu am solo nguur tam na si taxaw pour buñ gis xale yi taxaw wala ñu yóbbu leen teg leen place jàngaloo leen métier fekkee ba xam ay seen wayjur xam lan moo tax xale bi di daw si kër gi ko am na ñi nga xam ne ni ñi ngi am wayjur yu baax seen dara manqué wul boo àndandoor bu si biti moo leen a yàqu bañ daw exactly li leen di gomloo surtout ci ñi nga xamante ne dañ leen fi dee jëlee yóbbu dem naa ci ay training yu bëri ci ay yenn training dañ la ko dee wax dañ am seen niñ ko dee doxale am seen nit ñi nga xamante ne chain work la am ñu nekk fii am ñu nekk ci bi dañoo lekkaloo ñëw dig la li nga xamante ne yow boo ko déggee danaka daf laa impress comme nga am yaakaar ba yow doo foog ne loolu boo ko defut da ngay ñàkk sens bi nga xamante ne sax xamuloon toll naka la toll because te for exemple am na ku nga xamante ne mu ngi fee xëy di dem def dara daanaka du am 2000 wala 3000 per month kooku nga ne ko ne soo demee feneen lu mu ñëw na 25 wala every month loolu bu fekkee ne defuloo ci jàngat wala bàyyiloo ci xel def la da ngay yomba kof pour ñu gëm la yu mel noonu gëm loola loolu te foog naa ne loolu ñu bari ñu ngi ko am na fi te bari na fi mu ngi am si suñu Afrique gi rek da koy bari ñu ngi ko coow wane ne loolu mu ngi am te loolu nag
taxawaay nguur yi yëpp la taxawaay mbootaay yi comme mbootaay bu judd bu mel nii la bu am solo la boo xam ne ni daal war nañ si taxaw bu baax a baax because lu moo yàq dafa bëri tey ñu bëri lor nañ si amoon bëri na ñu bëri tey ñu si defoon xayma gëstu ko xam ñum dal am na sax ñu si ñàkk seen bakkan ñu bëree bëri kon war taxawaay bu am solo la boo xam ne ni nguur dina sawar pour lëkkaloo ñooñu dimbal dooleel leen pour ñu mën a def loolu bopp jar na sax uta leen ak kër boo xam ne suñu gisee kuy taxawaal ñu yóbbu ko fa bu ay mbokkam feeñee ñu xam ne mbokkam feeñee waaye fekk mu ngi fa ñu ngi koy jàngaloo ko métier pour ñu bañ a yàqu parce que yooyu suñ màggee rek dafa garaaw de mooy nekk pas yi garaaw yi ngaa gis rek moo doon xale yi garaaw yi rek soo loolu mooy doy waar acca mu ngi noonu mu nekk lu am solo su ko defee ñëpp bàyyi si xel bu baax a baax gannaaw loolu dañoo wéy ak wax ci leneen wax ci wàllu wér-gu-yaram démba rek wala fan yëpp ñu ngi wax ci Red Cross mun ñang seen taxawaay ci biir réew mi dafa mel ni nag taay ñu ngi koo gën a yaatal bu baax a baax ndaxte tamit ñu ngi ci xibaar yi ñu wax ci loolu léegi we'll move on to our next story because in its humanitarian support to the Gambian people the Gambia Red Cross Society on Tuesday donated 50 oxygen concentrators to the Ministry of Health to help strengthen the deteriorated health system and reduce the impact of the pandemic in the country. In that regard, major hospitals across the country would benefit from these oxygen concentrators, according to the Red Cross officials. Mariama Cham has the details in this report. An oxygen concentrator is a medical device that gives you extra oxygen. This device is to help some people who have trouble breathing due to conditions like asthma, lung cancer, and especially people suffering from the COVID-19. Many could attest to the poor healthcare service of the country, especially the issue of oxygens. With support from the Singapore and the International Federation of Red Cross, the Gambia's humanitarian body donates these 50 oxygen concentrators to major hospitals in the country. Alassane Senghor, Secretary General of the Gambia Red Cross Society, says oxygen is key and very difficult to get around the world. SG Senghor also extended appreciation to the IFRC for the swift responses to their demands to help the government. Concentrators through IFRC, and IFRC said, look, we are ordering for Singapore Red Cross, maybe we can ask them to order extra for you. And that's how this happened, just on a phone call, and in a very timely manner. This is helping us not only to deliver on the expectations of the people, but also helping us to work as an auxiliary to the government, because that's what the auxiliary role is all about. It's about complementing the efforts of government. Mohamed Omar, the head of Africa Region IFRC, says the struggles of the pandemic are not bound on government's control. We are struggling with the consequences of this pandemic, not only in terms of socio-economic and livelihood, but also in terms of medicals and medicine and medical services to be provided to the public, psychosocial support, issues of immunization, issues of vaccinations. And we as a Red Cross, Red Crescent, across the globe, we try to complement. The Director of Health Services, Dr. Mustafa Bitey, says the Gambia Red Cross has been rendering support to the country's health system with or without a request. Surprised that the Red Cross has answered to our calls, sometimes even without the government requesting for it. Because the updates that happen, they are all there and they hear everything that happens, and where each partner has comparative advantage usually comes on board and to take it up. So the Red Cross has supported from the first case even. That time we did not have the required type of ambulances, because for the COVID response, there's particular type of ambulances with the right specifications that you need to have. And the Red Cross was already with them. The beneficiaries of these oxygen concentrators include Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul, Kanifing General Hospital, Buyam General Hospital, Farafanya Hospital, Birkama, Esau, Bansang, Sibar North, Basay, and Bundung Maternal and Child Health Center. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. All right, Mariama Cham reporting there from that laudable gesture from the Gambia Red Cross Society to the Ministry of Health, donating 50
oxygen concentrators to the ministry to help boost the public health system. And of course, we all know somehow everybody is similarly concerned that we have a fragile health system, but with such kind of initiative and supports, it will really help in many positive ways as far as supporting the or improving our health system is concerned. Su ko defee Monjang xam naa ne wax nga démb sax wax yom no wax amin lu ñuy wax ci Red Cross foog naa ne seen acte yi mu ngi gën a déggal ci luñ doon wax ci ñoom te loolu foog naa li am solo la gis neen ci week bi yëpp daanaka bi moo nekk ñettali report te balaa loolu daanaka ci seen taxawaay fees na lool ci yu bari ñoo taxawee Gambien si this time ñu gën koo yaatal nag lekkaloo ci ak Ministry of Health bi nga xamante ne moom moo yor wàllu wér-gu-yaram ci biir réew mi ñu jàppale leen ay 50 oxygène yi nga xamante dina tax nit ñi dimbal leen ñu nokki ndax loolu ñëpp xamoon nañ problème la ci réew mi surtout ci jamono corona bi tiimoon nañ ba tiit ndax loolu du manqué ci réew mi waaye tey bu ñu demee ba gis ne lii ñu ngi ko gën a yaatal ba gis nañ ne hôpital yu bëri yu nekk ci réew mi léegi mun nañoo am lii ci foog naa ne lii tamit beneen acte bu am solo bi nga xamante ne Gambia Red Cross def nañ ko. waaw bi am na solo because Amadou xam nga réew la biir lii ku ko amut pour nga mun naa musal nit si pour mu ñàkk bakkanam because mun naa am soo amutee lii nii pour nokki bi dafa nekk jafe-jafe mu tax réew yi bari dañ si try pour gis ne seen lopitaan yi am na fa gisoon nañ sax réew bi rek ñu dend Sénégal ba def si lu nga xam ne ni den oote woon pour ñu yàlla may ku si nekk da ngaa jëndal lu bari ay doosin yóbbu ko si lopitaan pour gis ne am na fa ba nga xam ne ni ñi ko aajoo si seen waxtu jotee dinañ leen ko fixal bi ko dafa nekk lu nga xam ne ni am na dafa am njëriñ pour mun a xettali nit ki wala sowee nit ki si koo xam ne waroon na sax ñàkk bakkanam si loo xam ne ni lu yomb la waaye ñu fixal la ko yàlla dimbale la nga escape pour waroon a ñàkk a dee ak yooyu noonu because ñàkk a nokki dafa métti te oxygène bi daf si am solo ko ñoom tam buñ gisaatee ñu génnaat fii joxaawat ko dafa mel ni ba léegi ñu ngi ci li nga xam ne mu ngi tax nit ki dund because dañ dee jàpp si dund nit ki wér-gi-yarami nit ki tey nag jàpp nañ si li nga xam ne mooy dina tax nit ki dundam mu yomb ba pare nokki gi gën a yomb te loolu lopitaan yi dañ ko soxla te noonu la association yu bëri war a def noonu la ñu seen loxo des jot ko seen gannaaw war a def parce que dafa nekk lu nga xam ne ni lopitaan bi right now daf ko soxla ak coow yi ñëw déggaat si beneen waame bu nga xam ne ñu ngi wax mu ngi ñëw waaye yàlla na fa yem noonu ba kenn mu ko gis sax si Afrique bi in fact mu nekk lu nga xam ne ni beneen jotaay bu am solo leen defaat boo xam ne nag du bett nit ñi xanaa comme ni ko gars yi di waxee rek mu ngee dikk rek moo laay bett waaye dikkati na warul bett keneen kon mu mel ni ñoom defate neen ko loolu lañu waaw mu nekk lu am solo xam naa ne comme luñ cee wax rek mooy comme acte bi ci boppam dañ ko defee waaye tamit am solo bu mu am solo surtout ci wàllum yeneen hôpital yi nga xamante ñu ngi ci gox-goxaat yi ndax ñu bari ci ñoom bu ñu amee jafe-jafe yu mel ni foog ñu indi leen ci fii ci urban area bi mooy ci kombo gi léegi da ngay dem ci yeneen hôpital yi doo fa fekk oxygène coo mu nekk lu doy waar waaye bu fekkee am nañ lu mel ni ñu am yaakaar nañ ko mën a tasaare ci hôpital yu bari ci biir réew mi foog naa ne loolu njëriñ bi day gën a yaatu waaye tamit ñu bari ci néew ji doole ji dinañ ci gën a mën a gis seen bopp parce que tamit lu am solo lopitaan yi suñu hôpital yi ñu bari dañ koy xala ŋàññi di wax ne dafa manqué ay jumtukaay yu bari li nga xamante ne war naa dimbale nit ñi bu ñu amee ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram waaye foog naa ne jumtukaay yu mel ni lu am solo la pour suñu hôpital yu ñu ñëpp am ko bu fekkee tamit yëpp mënu ko am waaye yu gën a bari ñu mën koo tasaare stratégiquement ci biir réew mi foog naa loolu dafa am solo bu baax. dafa am solo bu ko hôpital yu mag yi nekk ci biir réew mi daanaka boo seet bu si xaw a gën a jege Banjul tuuti mooy Bansang so nga war a toog koo xam ne dafa nit oxygène ñu war koo jëlee Bansang indi ko ba Banjul lu ne mun naa happen si yoon bi te suñ fekkee ne nag mu ngi si lopitaan bi loolu kenn xamul njëriñ bu mu am doo ko mun a xayma ba si def mooy base bi parce que yooyu lay am si region si lopitaan yi mag Kawur den Kuntawur ñooñu health center leen amee lifi leen seen lopitaan bi réyul bu mag bi mu ngi Kawur den soo jógee Kawur den Farafeñe den Farafeñe sax mooy bu gën a jege den Makati den dagalaati sori Bansang den nga am base so yooyu yëpp su fa amee dina dimbale nit ñi bu baax a baax balaa nga nekk di dawale nit ki bu fara feñe bi tam foog nga cross féeri mun nga ñëw fekk féeri dem so délai yi si nekk dafa bëri waaye loolu yëpp su amee si lopitaan yooyu dafa am njëriñ si askan bi bu baax a baax te nag war nañ fexe sax ba lépp lu nga xam ne mu ngi si lopitaan Banjul mu nekk Farafeñe nekk Bansang
nekk Basse because war nañ ko décentraliser bi nga xam ne ni transfert patient mu jógee ko Basse wala mu dafa métti ak li ngay daw si diggante bi dafa bari moo tax war nañ fexe ba équipement yooyu wala facilities yooyu yëpp lopitaan yi nekk ci lu mel ni Basse yooyu Bansang am ko bu baax a baax pour jógee fa ñëw Banjul Amadou dafa jafe ba nga xam ne ni war nañ leen mun a dooleel si loo xam ne lu ñàkk pexe rek mooy war a tax ñu indi leen Banjul waaye war nañ am bagage bu baax a baax waaye nag comme noo ko waxee askan bi si boppam ñoo ŋaañi doxali ni lopitaan yi bu ko sa ñàkk jumtuwaay yi fa am loolu nag waxuñ ko askan bi ñoo koy wax te nit ñaa ngi ko waxantoo ci mbeddi da nga gis ku nga xam ne dafa ne démb laa fa jógee waaye aw ma nangam yeneen nag mu nekk waxi politique golof sa amul fa nangam waaye yooyu moom des na si ñu waaye am na ñu nga xam ne dañ ko dund am na lu nga xam ne bu ñu li ñoo wax dañ si teg seen bët kon doo mun a wax ne yëpp amut am na lu si am kon nag war nañ see taxaw jàpp bu baax a baax pour gis ne lopitaan yi am na ba pare itam gën koo yokk even Greater Banjul area bi fii sax war nañ seeg mën a war a gisaat ay yeneen lopitaan yi mag ba mu des Kanifing ak Banjul rek waaw am na solo su ko defee mu ngi noonu waaye dañoo desandi ci wàllu wergu-yaram ndax xam ngeen ne démba moo nekkoon World AIDS Day su ko defee benn fan ci weeri décembre bu nekk dañ cee taxaw def ci jàngat naka la ñu xam ngeen ne feebar bu amoon doole la tamit ci réew mi tamit naka lañ cee defee gën a sensitise nit ñi ci loolu ak yu mel noonu su ko defee ñu ànd ak report boobu den su ko defee ñu ñëwaat we'll move on because we will stay with some health-related matters because December 1st, World AIDS Day, the World Health Organization joins the rest of the world to celebrate World AIDS Day on the theme "End Inequalities and AIDS and Pandemics," with a focus of reaching the people left behind. Observed on December 1st every year since 1988, the day is an international day committed to raising awareness of the AIDS pandemic caused by the spread of HIV infection and also mourns those who have died of the disease. Lena Igwejiba has the details in this report. The acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, is a life-threatening condition caused by the human immunodeficiency virus, HIV. AIDS continues to be a major public health issue that affects millions of people globally. According to Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of the World Health Organization, last year an estimated 1.5 million people were newly infected. There is another infectious threat that after more than 40 years is not over either: the HIV/AIDS epidemic. Around the world, almost 38 million people live with HIV. Last year, an estimated 1.5 million people were newly infected, and 680,000 people died from causes related to AIDS. Government and health officials, non-governmental organizations, and individuals around the world observe the day, often with education on AIDS, prevention, and control. Although the world has made notable progress in recent decades, crucial global targets for 2020 were not met due to the rise of COVID-19. The WHO Director General called on governments to narrow the inequalities to prevent HIV infections. The pandemic has made things worse, with the disruption of essential health services and the increased vulnerability of people with HIV to COVID-19. Like COVID-19, we have all the tools to end the AIDS epidemic if we use them well. On World AIDS 2021, WHO calls on governments and citizens to use every tool in the toolbox to narrow inequalities, prevent HIV infections, save lives, and end the AIDS epidemic. The day serves as an opportunity for the community to unite in the fight against HIV/AIDS, spread awareness about the disease, show support to people living with the disease, and pay tribute to the ones who died of the disease. Lena Igwenyiba, Eyeafrica News.
waaw tey moom xam naa ne yàquma santi jàmbur te kenn du ma wax dara waaw gars yi moom nga léegi dañ ma ci dee sànni xeer waaye waaye am na solo su ko defee waaw mu ngi noonu su ko defee loolu tamit mu nekk leneen li am solo affaire yi AIDS nekkoon na lu fes ci àdduna si waaye tamit Gambia desul son gannaaw ndax xam ngeen ne ku wax yëfi AIDS of course ñëpp xamoon nañ ne former président bi demoon na bi wax na dana ko mun a faj ak yooyu loolu yëpp juróon na fi coow ba gis nañ ci tiyaaraas bi lu ci xew ak yu mel waaye WHO ñoom ñoo am taxawaay bi nga xamante ne benn fan ci weeri décembre at bu nekk since 1988 bu jotee dañ cee def taxaw seetlu def ci jàngat tamit ñu xam wala jéem a seet yan pexe la ñoo lal pour ñu gis ne gën nañoo yaatal xibaar yi nit ñi naka la ñu ko mun a of course xamee waaye tamit bàyyi see xel bu baax a baax fàttaliku tamit ñi nga xamante ne dañ ñàkk seen bakken ci feebar bi bàyyi leen xel waaye tamit gën a nas ay pexe nu ñoo gën a taxawee pour gis ne AIDS moom dañ koy fàtte ci àdduna bi donte ne nag am na ba léegi waaye sii wut ni meloon moon ñang foofu lañ toll ci jamono ji kon ni ma ko amoon na jamono feebar bi nekkoon na feebar bu garaaw am na jamono bi nga xamante ne boo demoon sax ba dañoo foog ne bu ku am AIDS boo ko joxee loxo feebar bi daf lay téye waaye loolu foog na corona moo koy bañ waaye du AIDS donte ne léegi corona moom moo jël place yi yëpp waaw moom moo ëpp bàyyi feebar yëpp nekk ci àdduna si su ko defee mu nekk lu am solo ban jàngat nga ci am buñ tamee toll bi ay at sant yàlla ci réew mi moom fii daanaka pour nga dégg ko yombul waaye ñu xamale rek wala fàttale ñi nga xamante mooy nit ñi ba léegi AIDS mu ngi am te war nañ cee bàyyi xel bu baax. waaw war nañ see bàyyi xel ba pare mu ngi am te li ko doon joxee stoppul de mu ngi am ba léegi. waaw xëy na rek xam na ay xereñteef yi si génn xam na ay jëfandikookaay yi si am. wante li doon tax nit ki am ko loolu ba léegi stoppul mu ngi am si àddina bi. mu ngi am fu ne soo moo tax ba léegi bàyyi ko xel am na solo. mu nekk lu nga xam ne nii nag docteur yi taxawoon nañ wax ji bëri woon na si religion si dafa bay nañ si seen waar bu baax. parce que tam dafa amul nag benn religion bu nga xam ne nangutoon na ak loolu nekkul na tam sax kuy def lu bon moo tax nga am ko waaye mun nga dafa mandu daal moo si gënoon a am solo si feebar boobu pour mu nit ñi daal di si mucc mu mel ni nag xeex bu ñu ko doon xeex. demoon na ba àddina bi xaw ko mel ni lu ko teg loxo. ba gañe woon ko ba mun ko bu baax parce que taxoon na ñu bëri di moytu ñi nga xam ne sax def nañ ko métier fokk tam ñi am fuñ jaar ak docteur ba mun a am ndogal bu leen jox pour ñu mun a koo def waaye ba duñ si mën a lor keneen. gis nañ ci pexe yooyu yëpp kon pexe yu amoon ñiy fight AIDS demoon nañ ba muur ko ba ëpp ko doole waaye si biir loolu nag. am feebar bu génn ëpp ko doole. ba sul ko bi nga xam ne kenn waxatut ay waxam. waaye mu nekkal feebar bu nga xam ne duutoon feebar yi bu yàgg ci àddina bi la woon parce que boo laajtee borom xam-xam yi dañ laa wax ne bu fi yàgg loon waaye lu ko doon indi itam nekkul lu nga xam ne lu jaar si yoon la parce que ku wàcce yoon daanaka mooy tax nga am ko wala yow mun ngaa nekk si yoon waaye am na ku wàcc si yoon ñëw fi fekk la si yoon ba nga am ko. soo moo taxoon religion si dañ si amoon relationship bu rëy pour waxtaanoon ci ak askan bi. ak waa kër docteur bi nga xam ne amoon nañ si pexe wax ci bëri woon na ba dugg si noppi nit ñi. bañ moytu woon ko ba mu ci si waaye lu ñëw na muur ko loolu mooy problème bi. waaw exactly parce que nag feebar bi tamit boo ko waxee AIDS dafa mel ni ñeneen ñaa wax ne lii tamit ñun feebar la woon waaye tax na tamit tax na Gambie ñu bëri gën a ràññee Gambie si àdduna si. Gambie si woon na parce que tamit buñ demee ba njiiti réew taxaw ne moom mun na koo faj ci jamono bi nga xamante ne jaxasoo amoon na ci àdduna si fu nekk. ci wàllu feebar bi Gambie fesoon na ci lool. ci côté boobu waaye ren taxawaay bu ci WHO am mooy World Health Organization dañ xool ñu indi team bi nga xamante ne mooy ñàkk a yemale bu am ci àdduna si surtout ci wàllu wér-gu-yaram ñu gis ne loolu war nañ ko mun a seetaat waaye tamit naka lañ mun a taxawee ba jëlee fi AIDS ak tamit pandémique mooy yenn feebar yi nga xamante ni ñoo ñëwee jékki-jékki rek fés te kenn du xam naka la comme Covid bi nu mu ñëwee naka lañ cee mun a tamit bàyyee xel wala tamit pour taxawee di bu loolu amee naka lañ cee mun a taxawee ba gis ne du ñu overcome wala du ñu ëpp doole ci loolu ñetti point yooyu lañ indi pour gis ni nit ñi war nañ cee mun a bàyyi xel surtout nag kilifa yi ñoom ñu gën ci am taxawaay bàyyi ci xel bu baax a baax. waaw loolu moom am na si solo waaye comme ni ma ko waxee rek. bu tey mbiri AIDS si mbiri diine def si am solo. because wax naa lu ko dee koos benn diine nangoo ko.
lu si gën a bëri bu ko ni mën na ko am si leneen lu dul. waaw jàng si leneen lu mooy. absolument because lu mooy ak loolu waaw yooyu yëpp. yooyu ay façon yi nga xam ne mën na ko moo tax am na si xeex yi nga xam ne nii foog ci deret bi la daanaka. waaw moo tax si xeex yi si bëri boo ko bëggee gagné foog nga boole si diine because nit ñi dem after that dafa am luñ góom mooy si diine bi daf see am solo bu baax a baax su ko defee tam poñ yi indi noonu am na solo doxali rawatina Afrique si boppam Amadou ñoom si yi amee ñoo si gën a sonn ñoom ñoo war a gën a bàyyi seen xel gën a jàngat poñ yi nga xam ne WHO indi na ko pour ñu gën koy bàyyi xel sàmm ko bi nga xam ne ni daal luy ñëw dinañ si mën a mucc because lii problème bi lu dal àddina bi rek Afrique ñoo see gën a sonn because amuñ doole dañ néew doole léegi nag bu la dalee dal ki la war a dimbale yow balaa kooku di la mën a dimbale fekk yow lopp nga fekk lompañ nga fekk sonn nga moo tax ponk yi am na solo waaye Afrique si boppam ñoo si gën a war a mën a bàyyi seen xel because sonn neen si feebari AIDS boobu noonu sonn neen ba léegi si li nga xam ne mooy feebari corona bi ba am na réewi Afrique yu bëri seen économie ñàkk nañ si ay points yu nga xam ne tey bu ñu ko doon xayma yi si bëri ñàkk nañ kanaa nuñ ko manager rek moo tax comme noo ko waxee nag demoon nañ fi am réew bu nga amoon na fi njiit bu nga xam ne doon na ko loolu taxoon na WHO bi mosuñoo nangu loolu waaye loolu gënoon na tax nit ñi bàyyi xel réew mi ba pare ak nuñ ko doon waxee ñu bëri ñoom waa dañ ko amoon waaye gis ne wéeru neen waaye am nga mujjee gi teeraat si bu mu ñëwee si la leeral yi bëri ñëw daal di feeñ wante nag loolu taxoon na ba àdduna bi yëpp bàyyi xel li nga xam ne mooy réew mi di Gambia ba doon ñu bëri daal WHO European Union si ne loolu loo xam ne dañ ne kenn mënu koo faj den buñ ne am na fi waaye léegi am ñu ci meroon waaye lii problème bi mooy ne kenn mënu koo faj wante léegi dooleem wàññeeku na bu baax dooleem wàññeeku na bu baax bu ko corona bi first time te noonu lii amuñ garabam amuñ nangam te danga doon gis ñoo xam ne dañ leen téye ba mu yàgg ñi bàyyi leen ñu ñibbi ñu ne wér neen man a ñooñu luñ fajoo xam nga mos naa koo laaj benn docteur lu la waa ji waxoon rek waaw mu ne tebes beeg yooyu mu ne mooy garab ji mooy garab bi waaw mu ne daal dañ laa téye foofu rek pour just comme mooy oxygène bu red cross cexe ni pour in case soo ko soxlaa mun na am doo ko am si kër gi waaye soo demee ba soxla loolu si lopitaan bi ñu monté la ko something like that balaa vaccine di ñëw dañ doon téye ay téeméeri nit ñii bàyyi nañ leen wér ne lan leen fajoo so that's the problème te nag wax dëgg yàlla bu dee ñun diine buñ gëm feebar bu ànd ak dee rek moo amul garab waaye bu si ne am na garab acca mu ngi noonu mu nekk lu am solo su ko defee ñu fàttali leen ba léegi nan ngi ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Eyeafrica TV jàpp leen ne ci biir week bi Monday ba Friday ñu ànd ak yéen si suba bu nekk ñu ñëw ñu indil leen li nga xamante ne mooy li gën a fes ci réew mi ñu waxtaanee ko waaye tamit ci noonu ñu digtal leen suñu ay xibaar yu wér te wóor ci biir kër gi incha allah ni ñu koy defee saa su ne ñu fàttali ba léegi xam ngeen ne ñu ngi ci jamono élection fii ci biir réew mi campagne bi teel lañ ko ndar keppal ci biir réew mi ak yu mel noonu su ko defee loolu la ñu ñëw addu ci léegi dugg nag ci yëfi politique bi ndax am na mbootaay bi nga xamante ne ñaax nañ doomi réew mi bu boobaa ni ki samedi wala boog buñ tolloo ci jamono ji laata ñooy yegsi si élection bi ak buñ ci génnee nañ fexe ñëpp dal ànd ak sago ñu fexe lu ci mënta am ñu def ci jàmm ak salaam ci élection bi nga xamante ne Gambien si yëpp ñu ngi koo xaar tey di ko yàgg a waajal bu baax a baax ñu ànd ak report boobu den su ko defee ñu dellusiwaat we'll move on to our next story now because with barely 3 days to the much talked about December 4th presidential polls. Mbalo, Communication Officer, Peace Ambassadors Gambia, has urged Gambians to maintain peace during and after the election. Mr. Mbalo also advised the electorates to head back to their houses after casting their votes and patiently wait for the announcement of the result by the Independent Electoral Commission, that's the IEC. Eyeafrica's Aissatou Kujabi tells us more of that in this report. Free and fair elections cannot take place in the absence of peace. For voters to make informed decisions when casting their votes, they must exercise a peaceful environment as the countdown to the much anticipated December 4th presidential polls gets closer. Mbalo, the Communication Officer of the Peace Ambassadors Gambia, calls for Gambians to maintain peace during and after the elections. I can tell you is for all of us to live together and understand of the 365 days, it's only one day we're going to vote. And in that day, you wouldn't spend more than 10 hours at the polling station. Among those 10 hours, when you enter inside, it's only a minute or two you will spend in the polling station. And what informs you of your decision is the result of the elections. Who you voted for would be announced if the majority vote for that guy. So therefore, what you need to do is to get to your house, open your radio and listen to the results.
Stakeholders in charge of elections have a key obligation of making sure that the election is free, fair and transparent. For Mr. Mbalo, the Independent Electoral Commission can only achieve this goal if they are focused on their work. Election basically would mean having an election that is free, fair and transparent, and by all processes, by all individuals, by all organizations that are part of the electoral management system. And that would be IEC being the main stakeholder in the electoral process, being very independent, devoid of its duties, free from intimidation, free from any sort of distractions that would jeopardize the whole process of the election. Voter education plays an impact during elections. Voters make informed decisions when they are rightly informed. To make sure they realize this goal, Mr. Mbalo says they provide voter education to electors via their networks of correspondents located across the 7 regions of the small West African nation. Peace Ambassadors in the Gambia has since 2006 monitored every election held in the Gambia, including presidential, parliamentary and local government elections. For Eyeafrica News, ICTBI Kujabi. All right, there's a very one I said to BI Kujabi. They are reporting on election, peace and all that as peace ambassadors is urging Gambians to maintain peace before, during and after the elections. And I think that is very, very important to talk about. As we know, it's Gambia that we have, and of course it's Gambia that we all have, you know, that we cannot say. And the peace and stability of this country, you know, we all have to do our best to make sure that we maintain it in whatever the case may be. We have to, you know, jealously guide our peace that we have been known for all around the world. And we have witnessed many elections. So 2021 elections, it's another election, and it will, you know, come and go like other elections, you know, have. So go to Monia. Affaire élection bi dugasi nañ ci léegi ci jàmm bi nga xamante ne yàgg nañ koo wax yàgg nañ koo oote waxtaan nañ ci yu bari waaye tamit peace ambassador ñoom tamit kuy yeggu nag ci affaire yi jàmm buñ demee ba toll fii ñoom tamit génn si nañ pour wax ak Gambien si ñaax lañ ci dal ànd ak sago ci période buñ nekk ndax fii dafa am solo pour tamit ñu ñaaxante suñ biir waaye surtout ñoom wax nañ Gambien si nañ ànd ak dal ci balaa ak buñ yegsee ak after election bi tamit te tamit nee nañ ci bési election bi na ñëpp génn si dem seen carte waaye boo ko defee ba pare ngàll nag nga dem dellu sa kër dem xaar IEC ñu joxe results yi bu boobaa lu ci am ñu xam ne Gambien si loolu leen decide. waaw lu am solo la. balaa ak si biir election bi. ci boppam ak after election yooyu yu am solo la balaa daanaka ñu ngi see ñëw génn. waaw nit ñi am nañ si jàmm amuñ si benn problème donte la ay wax am na si waxi campagne la. waaye dafa am wax yi nga xam ne yëpp tey si guddi leen war a leem ay bagaasam teg ko waratuñ koo wax kenn mu mel ni loolu dina tax jàmm mu am si li nga xam ne mooy élection bi comme noo ko waxee campagne tey 12 yëpp dina jeex dafa am lu nga xam ne ni daganul sax waaye xëy na tane na tuuti pour nga wax ko si biir campagne waaye after campagne amuloo sañ-sañ pour nga wax ko nit ki because mun na indi yëngal loolu dañ ko aadoo waaye even before ak ci biir campagne yëpp du yoon pour nga ŋaaññee nekki oo ko nga xas ko waaye am na si ñun daganal nañ ko suñ biir wane ne campagne période la dafa bokk si weppam ñi nga xam ne politicien dañ ko day use pour campagne ko pour mun see xaw a néewal doole li nga xam ne mooy seen opinion si su ko defee nag loolu dinañ ko ay bagaasam dina tàggatoo tey li si des dafa nekk nga respect réew mi respect sa bopp respecté mu waa réew mi mooy jox leen cër xam tam ni nga waxee su élection bi jotee nañ ñëpp duñ génn war nañ wax tam amoon nuñ nit yi dem génn gos bu réew mi nañ nit ñi xam ne xam nañ amount bi dem register lu ko manqué million bariwul juróom-ñeenti téeméeri junne am nañu dem ak lu teg register nañ si biir réew mi si li ñoo wax ne 2 millions la ba léegi kon mun nañ wax ne lu register des naay bari waaye itam dañ bëgg a gis tam nit ñu bari génn ak least juróom-ñetti téeméer bi war nañ mun a génn dem vote waaye ñu bari tey ay ndaw ñu bari am na ku ma wax ne sax dafa bëgg a dem bu ko dafa wax ak ñu bari dañ ne wax ne ñun duñ dem vote because fii wax bu doy waar la ñëpp a yem fii koo fi votal itam dañ luñ dee gars yi doon mooy dimbale ma tane la loolu nag daf jëfin bi moo tax nit ñi xaw a discourage si vote waaye doo mën a dem voters card nga ñëw ne doo votal kenn bu ko ñëpp a yem ki fi ne
ak ñiy ut ñëpp a yem loolu wax bu yàqu la. ñëpp moom boo ne saa yoo ne ñëpp a yem rek njool mi neexul la. loolu te ñëpp emuñ. moo tax nañ génnee mentalité boobu suñ bopp yi ne dañ dem uti woon voters card ni ku nekk demal nga utal votal ku la neex ñëpp emuñ ku la wax loolu daf la nax. absolument ñëpp emuñ te ñëpp duñ mus a em. su ko defee ñëpp dem vote comme noo ko waxee ñu delluwaat suñ kër yi xaar results dafa am lu nga xam ne ni. suñ fa àggee yow ameetuloo dara boo xasee ba dugal si per bi si box boobu ki nga bëgg pare nga si candidat yi ku ko si def pare na si amatul benn dogal lu dem toog déglu ñi nga xam ne ñooñu leen dénk loolu ñooñu itam na si boobaa ñu jaarale yëpp si yoon teg ko si yoon ñoom ñoo gën a mën a suuxat moo jàmm loolu dafa am solo te loolu nañ ci taxaw tuuti balaa ñoo jeexal programme bi waaye am na benn report bu des ci wàllu police bi ñoom tamit wax nañ ci ñaata lañ bëgg a seet seen ay ndaw yi nga xamante ne bëgg nañ koo tasaare ci fu ne ci réew mi pour gis ne jàmm bu ñoo wax mu gën a sax ñoom tamit ñu def seen liggéey waaye ci peace ambassador ba léegi li ñu wax ñaax Gambien si foog naa ne loolu tamit war naa gën a yaatu surtout kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak mbootaay yi nga xamante ne ñu mel ni comme civic education loolu moo tax ñu indi leen ci réew mi ñu gën a wax ak Gambien si gis naa sax ñu ngi def ay adverts ak yooyu waaye war nañ ko mun a yokk ñu dem ci plateforme yi xam naa sax daanaka léet na waaye nañ ci gën a wax foog naa loolu tamit waaw Friday dëkk bi bëri na ay muslim jumaa yi bëri gars yi ñooñu ne imaam yi yëpp nañuy tegal fële ci ay safara ak àddina nangam am nañ lu ñu xutbaal buy ñëw al Friday imaam yi yëpp war a xutba about this election bu ko téeméeri nit ñooy nekk seen gannaaw bu ñëw xutba jàkkaar la ñoom nañ leen waxal luy jàmm luy njëriñi jàmm ak luy election police ku si ne imaam bu si ne sa xutba yi bu mu war a nekkee mooy waxal ak askan bi ku si sànni carte mu dem toog dégloo loolu bu ñu ko defee xutba nag def nañ xutba bu am solo def nañ xutba bu méngoo ak jamono te xutba sax loolu la li war a xew wala luy war a xew si wala lu ne këtt dajoon rawatina nag élection bu nga xam ne mu ngi ew samedi juma imam bu toog si sa minbar amuloo dara loo war a xutba sudut ndaw ñi wala nit ñi neen dem sànni ji carte te ku si sànni ji carte nga dem toog te ku si ne na fexe def am jàmm wax jàmm jëf ko yéene jàmm dañ su ko defee réew mi dina am jàmm solo responsabilité imam yi yëpp la si réew mi pour ku see xutba nga mig soo ne sa xutba lu mu war a nekk mooy lu jëm si mbiri élection bi pour lan ñaax askan bi ñu def jàmm wax ko ku si voté nga dem ñibbi toog sa kër seconde itam afta boo ñii loolu leen wax afta tam foog mu am ku wiin juróom benn mbëri foog mu am ku wiin waaye nag doo ma wiin ñëw suma bunti kër di taxaw di boy gaawa su boobaa loolu problème mun naa ko gisoon nañ ko fi 2016 su boobaa lu problème bu am yow yaa ko def yow am nga foo célébrité demal nga célébrité waaye ki nga xam ne dafa ñàkk toog këram nga fekk ko buntu këram wala dugg këram di ko weewee di ko tooñ lu fa xew yow yaay ku kos problème te su boobaa nag yoon dafa dal si kaw doon tale yow yaa fal ki nekk si boppi réew mi yoon boobu ñu samp dafaa ñëw dal si very well su ko defee xam naa ne loolu ñu cee gën a jiitu ci taxawaay boobu mooy police bi ñoom tamit wax nañ yan pexe lañ lal pour gis ne ñoom tamit seen liggéey nañ ko mën a matal ci élection bi su ko defee dañu ànd ak report boobu dañ su ko defee ñu boole yëpp tënk waxtaan bi ñu def ko benn rek ci yu bari ñaaxante suñ biir laata ñoo yëkkati li nga xamante ne mooy programme bi well let's move on because the Deputy Inspector General of Police Mamadou Sow has said that the Gambia Police Force have deployed 1,554 police officers to all polling stations across the country to ensure a peaceful election. He made this remark during the Independent Electoral Commission's briefing with election observers. So confirmed that the Gambia Police Force did not receive or recorded any incident throughout the campaign period, as he hopes the same during the election. Safia Tukoli has the details in this report. In less than 3 days, Gambians will head to the polls and decide who will steer the affairs of the country in the next 5 years. Security apparatus of the small West African country is not left behind. Gambia Police Force, who are always on the front line to ensure peace and security, will continue to work with the Independent Electoral Commission. According to the Deputy Inspector General of Police, Mamadou Sow, the Gambia Police Force have deployed 1,554 officers to provide maximum security during election times. Even though the campaign period was smooth and peaceful, Deputy IG Sow said election times are very fragile, thus police have enough man and material resources to make sure nothing out of the ordinary occurs. Every polling station is covered by us across the country. We have 1,554 of them,
and we've deployed effectively to all those polling stations to ensure that polling day, polling progresses peacefully, easily, and without any hindrance. So that is for the polling day proper. After the polling day proper, what the contingencies that we have is the post-election period. And this is a fragile situation. Every one of us here knows that polling has its own undertones, and when the process is done, there could be here and there some skirmishes. Those ones also, we have adequate planning and adequate resources that are deployed to ensure nothing of that ordinary or nothing of that kind, happens, so that the entire political process, as far as security is concerned, is free, fair, with a very peaceful atmosphere. He went on to say Gambia's security is peaceful and relaxing, as their assessment proves no serious signals of any inappropriate act. Fortunate scenario, and we are also better prepared, better equipped, and well motivated to ensure that we take care and handle that situation. For now, the security of this country is very peaceful, is very relaxing, and there are no serious indicators that is triggered or is signaling us that there could be a serious break in law and order. And as I'm talking to you, we've assessed every inch on the length and breadth of this country, all indicators, though there are some indicators that are indicating that there could be a minimal law and order situations, but they are not situations that can't be handled. Gambia is referred to the smiling coast of Africa for her peaceful and kind nature. Hopes are high that peace will prevail in the upcoming elections. Safia Tukoli reporting for Eyeafrica. All right, Safia Tukoli reporting there, as the Gambia Police Force have outlined their plans already for the elections. Of course, 1,554 officers has been deployed to all the polling stations across the country. And of course, they are also not going or stopping there. They are also going to put on other modalities, after the announcement of the results and all that. Monyang li fiñ doon wax rek ci fiñ tollu mooy ci waxtaan bi affaire jàmm ji ak yooyu te police bi dañ ci am wàlla bu rëy ci li nga xamante ne mooy fexe process bi yëpp ñu def ko ci dal te ñoom wax nañ ne police station bu nekk ñoom tamit dañ ci am seen ndaw te foog naa loolu tamit nekkul lu bees yàgg nañ koo gis ñu bari sax gis nañ ne police bi ren seen taxawaay ci wàllu élection bi am nañ ci yokkute yu bari yuñ ci gis ñu bari ñu ngi leen ci doon gërëm dooree ko ci nomination bi te ñoom bu ma mujjee wax ak ñoom ci loolu nee na ne dañ tàggat nag this time seen ndaw yi ñu war a mun a taxawee ci période bu ñoo dem si te foog naa loolu wane nañ ko ci nomination bi gis nga nu yëf yi demee ñu contrôle situation bi dant ne amoon nañ ñu tiit waaye dañu wane majorité xam nañ ne nu ñoo dealee ak nit ñi ñu jógee fa tamit ñu war a dugg ci élection bi ñu war a continuer liggéey boobu ban yaakaar nga war a mën a am si seen taxawaay te ñoom sax député IG bi wax nañu ngee sooraale surtout ci after bu ñu annoncé result bi parce que loolu yaa ngi ko doon wax tamit loolu lu am solo pour ñu sooraale ko lu ñu bañ a gis daal li nga xamante ne dina ñagat waa indi problème si suñu biir. lu am solo la si comme noo ko waxee si nomination si taxawaay si sécurité bi daf si amoon solo bu nga xam ne njort rafet na ne loolu dina continuer di am. ba pare ñoom ànd nañ ak dal lu gën a am solo si sécurité du xaati dafa am time bu nga xam ne ni du doole du xatar. waaw. boobu ndànk la suñ demee ba jàmm rek di am sécurité bi dafa war a naxante te loolu leen gis si ñoom si nomination bi ak ñi nga xam ne ànd nañ ak candidates yi boobu laaj nombre bu ñu gis ñi ànd ak candidates yi gisuñ ko woon 2016 absolument te ñooñu itam ñu xale yi dal ñoo nekk di ànd ak candidates te ñu ngi sécurité li nga xam ne mooy
candidates during the campaign during the nomination seen taxawaay rafet na dafa mel ni dañ gisaat beneen xar-xaram yi Gambian security bu nga xam ne moom leen xamoon boo xam ne ni maanaam xadarul ci kaw nit ki xëy ñun nit ki ak yelleefam waaye dina ko nax wan ko ne taxawel ni wala nii nga war a defee loolu mu nekk lu nga xam ne loolu nag bu mu tax nit ñi ñàkk leen a jox cër bu leen nit ñi joxul cër moo ñun ñooy am foog ñu jox leen cër jox leen seen ak seen yelleef bu nga xam ne yoon moo leen ko jox te xam ne sol mbuba yuñ sol ak suñ mbuba yi ñu róowul foog ñu ràññee leen jox leen cër suñ leen joxee cër rek ñoom itam ñu xam seen cër xam seen wareef xam seen ak seen yelleef su ko defee pour ñu def li nga xam ne mooy yoon dina yomb trop te dañ fa nekk pour nit ñi koo xam ne daf fa ñëw pour yow absolument kooku war ngaa mën a nekk ak moom war nga mën a dégg ndigalam tam so loolu am na si solo te police bi wane neen yëfi professionnel si nomination si candidate yi ñu àndal si jorin di campagne am na solo bu baax parce que boobu tamit yokkute la bu ñu gisee ne nguur gi taxaw ba gis ne candidate bu nekk jox neen la police ki lay aar ci campagne bi te loolu dañ ko daan gis dañ ko waa nombre bu am moo bariwutoon nombre bu am dafa am solo waaw nombre bu am dafa am solo te ñooñu soo leen gisee rek ñi nga xam ne am na dal uute na ak 2016 bu ko 2016 tam ñi ngay bañ sécurité bu nekk yaa ngay moytu sax nga ak trop pour aat ki ngay candidate bi nga àndal am na noo koy aadee boobu ëpp sax waaw mu ne la xool boot ne kii dafa support kii o mu ngi am interest li soo moo tax dañ yemale woon seen mbir waaye this time moom wane neen professionnel because nag réew mi moo fa toll fu mu nekk nii loolu leen bëgg si police yi réew foog mu am professionnel bañ a nekk jàppa dóor rek du loolu non dañ fay yegg nag dañ fa deen système am dafa am waaye nekkul ci système boobu moo tax bu ñu nekk am na solo bu baax te yàlla bu ñu egg sax système jàpp dóor ak yooyu noonu loolu amul même njëriñ waaye police bi daal askan mi ñu ngi refaleegum seen taxawaay waaye ñuy gis ne nen continuer loolu tam si polling station si di wax ak nit ñi koo xam ne ni ñëw na ci bugos ñu ngi laa wax ku feebar lu luwaa jox si ku feebar ak yooyu noonu bëggoon nit ñi da ngaa gis ku ñëw rang fekk luwaa wane na kii su ñëwee dafa am lu mu war a def police bi moo war a waxal ñooñu ne leen lii loi moo ko maye pour balaa ay dënn di fa jóg waa ok loolu am na solo su ko defee ñu daanaka ay ñeenti ministre moo ñu defee ak yooyu ñu boole li nga xamante ne mooy li nga doon wax ci gannaaw mu nekk lu am solo mooy nit ñi dañu war a génn dem vote yi te li ci gën a am solo mooy dégg nañ candidate si yëpp di ci wax di ñaax jigéen yi ndaw yi mag yi na ñëpp génn teel a génn sax dem vote yi ci élection bi parce que élection bi tamit dafa am solo te lii benn yoon la ci juróomi at bu nekk loolu nag foog naa ne ku nekk war nga cee am bu demee boo jëlee sa time ba nga am sa voters card war nga am time boobu nga fexe ba ni nga koy amee tamit nga mun a dem sànni sa carte ndax loolu tamit ci taxawaay doomu réew bu baax ci la bokk loolu tamit ñu ñaaxante suñ biir ñëpp def loolu beneen bi mooy jàmm buñ nekk di wax nañ ci bàyyi xel surtout nag buñ demee ba ñu announce results loolu li am solo la parce que wax nga ko gisoon nañ ko 2016 te amoon na lim juróon ci yeneen gox yi loolu war nañ cee mën a moytu jàngee ci loolu tamit parce que loolu moo ci am solo beneen bi tamit mooy wax affaire results yi kenn dong moo am moo war a announce affaire results moo IEC waaw lu munta am loolu lu kenn munta wax xam ne nag social media bi moom kenn contrôle ko nit ñi dañuy wax diw win na di la am du ci dégg luy déggu te nit ñi mun koo nangu te li waa nangu ko mooy IEC buñ announce certify ko chairman bi Aliou Momar Ndiaye result bu mu joxe ñu xam ne loolu moo nekk li am ci réew mi loolu yëpp tamit nañ ko soorale ñu fàttaliwaat nit ñi loolu mën na su ko defee balaa ñoo tëj programme bi te xam naa nag suba incha allah fas ñeen yéene gën a yaatal waxtaan bi ci côté boobu waaye tamit waaw dafa am solo bu baax a baax because ëllëg moom campagne amul ñëpp dañu fekk ñu ngi si seen kër yi ak yu mel noonu ak seen place liggéey di ànd ak ñun ci programme ëllëg nag campagne jaxat këri jaxat moo am campagne këri jaxat xam nga jaxat ak disque waaw loolu campagne disque nu disque di duggee loolu moo am ëllëg te du ñàkk sax waaye su ko defee lu tax nga ne dégluñ benn tisol bu mooy bu IEC lu tax boobu moo nekk bu officiel boobu la nit ñi yaakaar ne mooy dëgg kon nag boobu itam ñi fa ne neen fexe loolu di dëgg loolu di dëgg gis nga nag affaire coow li yëpp askan bi yëpp du man maa ko xalaat du waxuma ko askan bi yëpp den ñaaw njortu si IEC lan moo tax wala ñu gën a ëpp waaw wala ñu gën a ëpp ñu ngi du ñu nekk si nguur du ñuy ut ñëpp den nekk di joxañ IEC ñëpp ñu ngi wax ne ay di xaaj wax IEC nen fexe doxal yoon
because nag dafa am lu ko junju yooyu leen bëggatul mais pare nag moo ñaan réew mi seen loxo la nekk absolument pour mu am jàmm waaw seen loxo la nekk pour mu tàkk dañ koy wax du ñaanuñ ko yàlla waaye foog ñu wax leen ñi gën a bàyyi seen xel parce que tuuma tuut ne leen ay baaraami tuuma tuut jinneen leen ay si askan bi wala ñu bëri jinneen leen duma ngeen la buñ leen fekk ngay macaat yéere liir buñ bu mu si amaat so seen jumte yi nit dafay jum waaye yéen am ngeen right pour gëstuwaat balaa ngeen a génnoo parce que yéen dañ leen di dégg te bari ngeen at least juróom ngeen noonu waaye léegi mais bi am na ku bàyyi ndaw si foofu moo fa nekk bot yoon may na leen ko ne foofu mun naa continuer te loolu sax ñu bari sax mais bi da doon noonu waaye li si nekk mooy ne daal neen fexe jaarale mbir yi si yoon neen fexe jaarale mbir yi si yoon loolu mooy tax jàmm am si réew mi su nit ñi ñëpp buggee jàmm ñëpp dem sànni ji dem toog te mbir mi jaaru si yoon tam ñi demoon sànni ñooy jogaat soo kon neen jaarale mbir mi si yoon askan bi nag ñaaw nañ jort si ñoom waaye nag neen bett askan bi ñeen fa nekk xool seen diggante ak yàlla xool réew mi xam ne loo fi àtte tey di nga ko àttewaat ëllëg su ko defee ñu def mbir mi si yoon am na pere foo laal foofu bëgg naa ñu leeral ci tuuti parce que tamit wax nga tamit ñi nga xamante ne bu ay si tamit dogal bu ñu mënta joxe nañ ci ànd ak dal loolu tamit dafa am solo parce que yoon am na lu may am na parce que tamit ñoom politique candidate si yëpp dafa am lu ñu nangutoo signé ko sign ko ne li mënta am duñ ci bañ ful fesal ko wala wax seen nit ñi nañ génne manifeste wala def naka su du loolu am na lu leen yoon may am na lu leen luwaa may ku ci gëm ne ba ay si lu ñu wax ànduloo ci code si yaa ngi fii demal nga challenge result si waaye su fekkee ne yow nee neen la wiinuloo wala li nga yaakaar amul nga digal sa nit ñi nañ génne ci biti loolu sentuwuñ ko ci kenn te foog nañ am nañ yaakaar ne su fekkee ne dëgg am na sentuwuñ ko si kenn waaw non lu munta am moo ñang loolu xam nga amul pour mu leer xam nga tamit am nga élection yi Gambia dafa nekk xam absolument buñ sànnee Wellingara fii amul benn polling station bu nga xam ne parti ren bëriwul parti bu si ne dina am ku la fa tooyoo loolu moom dineen compter ñi xam ñaata la den boo compter Kunkujang compter nangam juróom soo juróom yooyu yëpp nangam juróom moo fa am moo fa am nga ñëw dégg 100 xam nga loolu dafa indi coow mënut a possible loolu mënut nekk nit ñi den xam ñaata nit ñoo register xam fu ñoo sànnee carte fu nekk ñaata nit ñoo fa register ñi compté ko ñu fa teewal parti yëpp xam na suma parti lii la am suma parti lii la am te parti bu si nekk am nga ay buxaaba ay borom xam-xam den dee toog balaa ay si di def total annonce fekk check nañ ko ba xam lu xew bu ko loolu moo xewoon 2016 after that nag nga gis leneen lu uteeg loolu muy indi coow te loolu leen xaarut nag waaw exact xam nga loolu moo amoon 2016 moo tax ñuy ñaax ay si ñu bàyyi ci xel am na kuy xalaat sax est-ce que si jare bu jaree sax ñu dem ba dimanche ci ngoon pour yëf yi mu leer nañ ko téye jaru yàkkamti joxe results nañ fexe daal lépp lu ñu xam-xam nekku fa xam-xam nekku fa compter rek la xam nañ polling station bu ne ñaata fa nekk calculer rek la gis nga nu ñu amee ay xam-xam toog am ñu leen a calculer dal parti yi noonu leen amee ñoom itam ñu am xam-xam toog di calculer balaa ñoo def announcement fekk élection yi box yëpp dem nañ si gouvernance yi parti bu si nekk xam nga li nga am léegi nag boo gisee différent lu mooy ak loolu coow mooy am te ñoom ñu ko mën a indi mooy loolu kon ñoom ñeen gën a bàyyi seen xel bëgguñ coow mu am ci réew mi waaye suba insha allah bu ci yàlla àndee nañ ci gën a xuus gën koo yaatal bu baax ndax tamit observer yu bëri ñu ngi ci réew mi international observers fi ñuy compter waaw local observer yi ñu ngi fi loolu yëpp nañ ci ñëw suba insha allah ñu gën koo yaatal li si des daal mooy daal ëllëg nañ ko gën a yaatal bu baax dinañ si am spécial programme gën koo yaatal parce que wax la mbir la moo xam ne duñ ko bàyyi mu sedd dañ koy waxtaanee gën a ñaax ñi nga xam ne ñooy élimaan bi ngir yàlla nag bu leen jum na Fatiha gi moo dal Fatiha gu mook ngeen sëlmal si jàmm nit ñi tasaaroo dem julli gi tasaaroo waaye daal bu leen fi damm Fatiha gi moom na leer nañ waaw kon nag Amadou di jox dig daje gaay ba léegi jàmm waaw dinañ fi gën a ñëw yaatal wax bi parce que lu jar a waxtaane waaw absolument waaw ñu bàyyi la nga tàggatoo rek bëgg waaw di jox gaay dig daje ëllëg dinañ fi dellu si waat ci indi leen yeneen xibaar yi wér te wóor waaye lu Amadou tënk nii dinañ ko fi gën a waxtaane te dinañ ànd ak ñeneen waxtaanee ko fi pour muy leer parce que loolu rek moo ñu woon a tax tey bu jaree sax bu jaree ñu dégg ci AIC sa suba nañ déggee si incha allah waaw mën naa am ñu jokkoo ak ñoom parce que ñoom tam ay kilifa leen waaye comme ni ñoo waxee rek njort yi ñoo ñaaw waaye ñoom nañ fexe dalal xeli nit ñi te nag nit ñi
am nañ yaakaar ne dinañ doxal. waaw su ñoom sax loolu lañ wax dégg nañ Gambien si nañ def lépp luñ mun pour gis ne élection bi jaar na yoon te loolu rek lañ xaar ci ñoom incha allah suba nañ ci ñëwaat gën koo yaatal ndax campagne bi tey lay jeex incha allah ñu fàttali leen ko 12 o'clock gars ku nekk da ngay ndar keppal sa campagne acti lu des ñu def ko xëj na ci suuf comme mun ñan nu mu ko waxee ak yu mel noonu waaye du kenn du fesal ak yu mel noonu lan lañ war a def ci bési élection bi ci boppam loolu tamit nañ ci ñëw suba ñu gën koo yaatal ñu gërëm leen sant leen bu baax ci ni ngeen àndoon ak ñun ci programme bi depuis bu mu dooree ba léegi suba incha allah kon niñ ko waxee bu ci yàlla àndee nañ dellusiwaat continuer waxtaan bi gën a ñaaxante suñ biir fexe daal jàmm buñ am ci réew mi bi tax ñu ne leen ñu ne ñu di smiling coast of Africa wala West Africa ñu maintain ko bu baax a baax incha allah loolu dana am solo ñu jox leen dig daje suba dañ dellusiwaat di leen wax jërë ngeen jëfati ci safoo bi ak kóolute bi continuer leen di toppa suñu ay programme ba ci kanam incha allah bye bye